Yeah, my fellow Ambazonians, I want to thank you for watching. This is Comrade Fritz Misodi. This is your political analyst, your political talk show, political lab. So thank you for watching. Today we're going to be talking about the issue of this guy called Sébastien Ebala, who sat comfortable in his room and was speaking innuendos about Ambazonians. Our people are very quiet people, very nice people, humble, welcoming. They have all the good characteristics you can think about. But when you try to scratch them, they will come at you. That is what the president of Cameroon did to Ambazonians. And they stood up. We don't have that characteristics of laziness and sitting and waiting, begging for crumbs. We don't have that characteristics. That is what makes us Ambazonians. These people, this guy, for example, who called himself Sébastien Ebala, you know, you cannot just say, let me play the audio and the video. You listen to what this guy is saying about Southern Cameroonian Ambazonians in Yaoundé who have been displaced, internally displaced people, IDPs, have been displaced by the war declared by Paul Biya. This guy has the guts to say they are very dirty, they are smelling human beings. These are people. Ask yourself, Mr. Ebala, how many percent does the Ambazonian economy provide to La Republique? You don't even know. You sit in the comfort of your home, you criticize, you say all sorts of trash. But let me tell you, if you don't know today, your military, your country, your president, Paul Biya, is fighting in Ambazonia today because of the resources that we have. Okay? If you don't know. If you see our people in Yaoundé there, they are coming because your armies, your people are in Ambazonia, occupying our land. They are coming to fight and kill our people. You are not better than our people in any way or form, shape or form. Let me tell you, you are one of those examples of those people who have destroyed that country. And that your country like that is going down. The only country in the world with one president for 40 years. You don't even have the shame. You don't get shame. If you get shame, you know, for the talk the nonsense we talk so. Make a play that audio, make some of our people, they made us see what this guy begin talk about our people. J'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement, n'importe comment. Donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Je sais pas, bizarre, parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Hein? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Hein? Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage comme les WC traditionnels. Là. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde... C'est quoi ça?
Donc vraiment, il faudrait que ces stassimens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Hein. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Big, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. Hein? Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh, avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. On ne devait même plus être sale dans ces pays. Hein? Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Là, achetez-les et utilisez-les. Hein? Le citron, ça détruit tout ça. Hein? Quand ça ne va pas, toi-même l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. Hein? C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop crasseux. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça là. Tout le monde veut dire qu'il est à Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça, là, elle n'a pas un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pagne partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'herbe. Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même, tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on égorge les bœufs. Et quand elle te voit, elle ne bouge pas. Elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un tasse cause. Et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, l'autre je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet de fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Même la brosse à dents. Même si ça ne va pas, vous prenez le charbon. Ou le savon macabo. C'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine. Hein? Comment une femme peut avoir la mauvaise haleine? C'est pas sérieux. Et nous qui aimons sur les bouches là, j'ai pris du recul. Tu une femme rit. Hein? Elle te dit, pardon, chez nous là on a le mal des dents. Ça ne se soigne pas. Donc il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents. Vraiment, comme tu vois là chez nous là c'est héréditaire. D'autres te disent c'est radical. C'est quoi ça? Qui sont même ces femmes là? Et vous là, vous allez les voir là, elles marchent là en route là, les paquets de fesses comme les tonnes de salles de ciment. Il faut voir c'est le sous-vêtement. Comme le robot. Vous allez venir faire la gueule. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. C'est ça être à Yaoundé. Donc vraiment les chers frères Tassiman, vraiment essayer de revoir. Donc c'était un peu ça que je voulais parler. Parce que moi je ne m'amuse pas avec l'hygiène. Ça honnêtement. Voilà. Parce que j'ai investi beaucoup sur moi. Je n'aimerais This guy is a big fool. Now, so big fool is he call himself say Sébastien Ebala. Moi, on a moto. Try. Proud man for nothing. Mon frère Sébastien, je dis, hein, je suis un fier Ambazonian.
ce type qui se dit hygiénique, mais qui n'a pas même de voiture. This guy doesn't even have a car, but he's claiming that he is clean. And he's asking God to bless him at the end of the year to have a car. Mon frère, qui se plaint quand tout est plein quand tu n'as pas même l'argent pour acheter une voiture. Le conducteur de la voiture est le propriétaire de la voiture. Même s'il est sale, ça ce n'est pas ton problème. You don't have a car. You are complaining of taxi people who have their cars. They are owner of the car. You don't even have a car. Are you not ashamed? You don't have a car. You are saying the taxi people are dirty. It's their car. Go and buy your own car so that you can enter there. Nobody will come and ask you whether they brush their mouth in the morning or they don't brush their mouth in the morning. This is really funny. My brother, let me tell you, people who have money don't complain. If you have money, you will not go and be squeezing yourself in a taxi. You are even exposing that you don't have a car. Are you not ashamed of this age? For this age, you don't feel buy motor. You are claiming that people are coming to Yaoundé. What is in Yaoundé there? What is in Yaoundé? No jobs. No jobs. You are there in Yaoundé doing nothing. But you have the guts to talk about people who are coming there because of a crisis. Mon frère, lorsque vous achetez une voiture, je te conseille, vous pouvez décider qui entre dans votre voiture. Vous resterez passager jusqu'à l'année où vous rêvez d'acheter votre propre voiture. Parce que maintenant, tu n'as pas une voiture. Tu n'as pas une voiture. Donc, il ne faut pas plaindre. Il ne faut pas se plaindre qu'il y a les sales gens qui entrent dans... Ça, c'est un taxi. Tu n'as même pas une voiture. Tu te plains. Vous devez avoir honte de vous plaindre d'un propriétaire de voitures, alors que vous-même, vous rêvez encore d'acheter. Vous rêvez encore d'acheter une voiture. C'est la honte. C'est la honte. Vous êtes également un passager, et vous ne devez pas vous plaindre de l'hygiène de tout passager. Tu es un passager. C'est le taximan qui devrait même se plaindre. Pas toi, un passager. Tu dis que les Ambazoniens, les gens de nos eaux sont sales et tout ça. Quelqu'un qui n'a même pas une voiture. Mes frères, les Ambazoniens sont la meilleure race d'êtres humains. Je vous dis, ils sont très intelligents. C'est pourquoi même vos armées de votre pays a déclaré la guerre à notre peuple. Cela fait 7 ans qu'ils ne veulent même pas quitter l'Ambazonie. Tout dit que nos frères sont à Yaoundé. Il y a quoi à Yaoundé? J'ai vécu Yaoundé. Moi, j'étais à l'université de Yaoundé. J'ai fait l'université de Yaoundé. Je vous dis, nos gens sont les meilleures ressources humaines que vous pouvez même penser. Donc, laisse les bêtises que vous parlez, mon frère. Tu es plus que qui? Les Ambazoniens sont les plus riches, les meilleures ressources humaines que il faut penser. Vous demandez à notre peuple de quitter Yaoundé. Il faut ordonner à l'armée de votre pays, qui a envahi l'Ambazonie depuis 7 ans. Les billes s'occupent l'Ambazonie.
il faut les demander de retourner à Yaoundé. Avant de dire que ils sont venus à Yaoundé. Il y a quoi à Yaoundé, mon frère? Il n'y a rien à Yaoundé. Tu n'as même pas le travail là-bas. Tu n'as même pas une voiture. Tu n'as pas honte de parler des mêmes passagers. Tu es aussi un passager. Je pense que vous êtes un exemple de l'échec de ces pays que vous parlez. Ces pays que vous appelez Cameroun. Tu es un exemple d'un échec. À ton âge, je te dis, à ton âge, tu n'as même pas une voiture. Pas de boulot, pas de travail, pas de diplôme, pas de maison, rien. Pas d'investissement, mais tout reste le plus bruyant sur les réseaux sociaux. Tu parlais de quoi, mon frère? Oh, je te dis, this guy is really, I don't understand. You think that Ambazonians are not intelligent people? You want to compare in terms of intelligence, in terms of what? We had the Anglo-Saxon system. It's the best system you can have. You are talking of this and that. What Ambazonians contribute 60% of that country's resources. If you don't know, 60%. Ambazonians are not poor people. Don't dare you are sending your military to come and attack our people. You call our people poor. Why not ask those military to leave now? Let them send those military to Yaoundé. All our people will come back. None of our people will remain in Yaoundé. No one. Once your military leave, send your military. Let them go back to Yaoundé. All our people in Yaoundé will come back to Ambazonian. We are rich. We have cocoa. We have all the resources you can think of. If that small land you call Boya, this is Nozo, is called Southern Cameroon, but it gives 60% of the resources of the whole of Cameroon. If you don't know, ask Biya why he declared war on the people of Amazonia. Why? It's because of that. Mon frère, je peux dire tu es le symbole de l'échec économique de votre pays, Cameroun. Tu es le symbole. Sans travail, sans voiture, sans boulot, sans diplôme, sans investissement, c'est tout. Vous restez là, vous faites le bavard, vous faites les bêtises. Oh, vraiment. Au lieu de parler de la façon de réparer l'état défaillant que vous êtes là-bas, et de la façon... Donc, vous, les bêtis et Boulou, a détruit ce pays, Cameroun, c'est vous. Vous venez parler de vous n'avez même pas aucun remords de parler des peuples ambazoniens qui contribuent plus de 60% de la valeur économique de ces pays. Vous parlez tu ne connais même pas. Les peuples ambazoniens sont les plus riches. Les deux petites régions, les deux régions que vous parlez, les bêtises comme ça, vous ne connaissez même pas. Demande à vos gens de quitter l'Ambazonie et de retourner à Yaoundé. Allez à Sonara, allez à CDC, allez dans les sociétés là-bas à l'Ambazonie. C'est votre frère de Yaoundé qui travaille là-bas. Les préfets, les sous-préfets, le gouverneur, tout ça, les directeurs de tout ça, les généraux, les commissaires de police sont vos frères de Yaoundé. Et tout parle les bêtises de nos frères qui sont venus là-bas à cause de la guerre, que c'est vous qui a causé. Ce n'est pas les Ambazoniens qui ont causé la guerre. Ce n'est pas les Ambazoniens. Vos frères sont dans tous les hauts postes du gouvernement.
c'est vous les petits boules qui ont détruit le pays là. Hein? You are telling our brothers and sisters that they are dirty, they don't take their bath, they are this, they are that, they are prostitute. But you fail to understand that the cause of that is because of the crisis. Our people have never planned to come and stay in Yaoundé and Douala. Eh? Bia, Aijo and Bia plan to assimilate us. So when you are talking, if you are intellectual, I will even understand, but you are not an intellectual even. So you don't even have the sense of understanding what happened. You just say things because you don't even know what happened in the, how these two countries came together. Mon frère, la façon que vous décrivez nos filles, vous devez descendre même à l'Amazonie et voir à quel point nos filles sont belles, très belles, les belles femmes, les belles filles. C'est bizarre, mon frère, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a une crise causée par Paul Biya. Ce n'est pas les Ambazoniens qui ont causé la crise. Vos militaires sont là et détruisent nos pays Ambazonie. C'est vos militaires, les billes. Il y a une crise. Notre fille là que tu vois à Yaoundé là. Ils ont été déplacés à cause de la crise provoquée par le dictateur même Biya, Paul Biya, votre président. Donc, quand tu parles, il faut faire attention, mon frère. Tu ne peux pas parler parce que tu as un micro ou bien tu as un téléphone. Il faut parler ce que il faut demander qui sont les Ambazoniens. Il faut bien demander. C'est les gens qui sont trop riches. Ils sont trop riches. Notre territoire, les petits territoires là, que vous appelez Nozo. That small land you see like that, if you go there, you see what I'm talking about, my brother. You don't know what is Ambazonia. You don't even know. You think Yaoundé is like what? There's nothing in Yaoundé. There's nothing in Yaoundé. Be very careful, my brother. What you talk, be very careful what you say because you are just speaking jargons. You don't even know what you are talking about. Go and read the history. Go and see the people in southern Cameroon, Ambazonia. They are very rich people. Yes. I go respond you next time when you talk there thing again about our people. I go respond you next time. Maybe you know say our people know that kind of people. We need to fear face. Yes, we need to fear that one nonsense. Next time when you talk that thing, we will can't respond you back. Man, we don't get moto. You talk people where they get all things for their territory. Which kind of resource will not get them? Which kind resources will not get them for Ambazonia? Where you can't talk that nonsense. Not in the Yaoundé. They turn a cassava ou beans. Manioc. Bâton de manioc. Ça, c'est la nourriture, mon frère. Quand tu manges le taro et le héros là, tu ne connais pas que c'est les vraies nourritures. Tu parles bep. Ladies and gentlemen, I'll move now to the topic of the day. As you can see, we have a lot of discussion that has been going on within the struggle, but I'll bring some excerpt from the program that happened with President Chris Ano and the panelists. And there was so very, very good discussions that happened. And I said, no, I have to bring that
So just take a listen, then we'll analyze it as we go. To you, my panel for today, I am having with me one person that you all know out there who has been the champion of this struggle from day number one. You could count him in 60 years ago. 60 years ago, he is one of the patriots who is still remaining alive to lead this generation to a free and independent Ambazonian. I am referring, ladies and gentlemen, to Pa Augustine Ndangam. Pa, good to have you, sir. I hope you can hear me. I hear you. Thank you, thank you. I am also being joined by one comrade who has also been at the forefront of this battle for a free and independent Southern Cameroon. You have read a lot from him and read a lot about him. He has been to places to champion the cause for a free and independent Ambazonia from the early days of this struggle. I'm here referring to the writer and the author you will read, Dennis Attempton. Good to have you, sir. Thank you very much, Chris. Thank you. All right, great, awesome. I also have joining me from Europe, one strong independentist in the name of Agbo Derek. Good to have you, comrade. Thank you. You're welcome. All right, wonderful. Now let's just go take this my talking point briefly before we get to the subject of this referendum. And I will start with Pa Augustine out there. Pa, you were there. You witnessed this 1972 sham of a referendum. This is the referendum in which our people were made to vote yes and we. Am I correct? They were meant to vote yes or no, one of the two, not yes or we, because those are the same words in the French language and in English. They mean the same thing. Correct. It was meant to be yes and no, but it was actually yes and we. Yes. That's the ballot paper that was printed. If I knew this was going to be your introduction, I would have brought the ballot paper itself and show picture of it. No problem. We've seen it out there. It's out there in the social media. Right. So instead of you vote yes or no, the only answer was you vote yes we or yes. In other words, if you voted we, you accepted. You voted yes, you accepted. There was no dissenting voices. Yes, that's correct. All right. Now, it is called a referendum, or it was called a referendum. Many people today do not understand when we now talk about another referendum. They think that it is something still very close to, or still something like the 1972 referendum. I would like the three of you to please each take 1 minute, explain the difference between what we are demanding for now to what happened in 1972. Pa, I will start with you again. Thank you for that, Chris. Thank you for having us on this broadcast. Thank you for opening up this this discussion. We are grateful that you attended this meeting in Washington, D.C. We will get to that. We will get to that. Just forget about Washington, D.C. for now. Go straight to this question. Well, basically, Washington, D.C. in the next chapter. The referendum of 1972 is a referendum that was conducted by BIA. The referendum we are talking now is not something to do with BIA. BIA has no hand in it. We are talking of a referendum that will be conducted by the international community. That is, at the heart of the international community is the United Nations. We are talking of a referendum that the United Nations will come into Southern Cameroon and conduct with Southern Cameroonians to ask them their future, their voice in what they decide, they themselves decide about their future. BIA has nothing to do with it. And when I say that I should qualify it, it is not that BIA will not try to interfere. No, we're not saying that. I think when we go to details,
Yeah, when we get there, you will bring those details. But it is short and simple. Biya has no hand in what we are asking, what we are planning to ask the United Nations to come and do. All right, Comrade Dennis, I'd like you to make a sharp contrast between what we are asking for today in a referendum to what happened in 1972, please. 1972 was not only fraudulent, but it was a death sentence on us. You know, the Federal Republic of Cameroon was a joint venture between two parties, the Southern Cameroons on the one hand, and La République du Cameroun on the other hand. Now, if you needed to dissolve that joint venture, it could not be by asking the citizens of French Cameroon, who were 3 out of every 4 people in the whole of Cameroon. They were a majority, they had 3/4 of the population, and you ask them whether the federation should be abolished or not. No, the federation was meant only to protect the Southern Cameroons, not Francophone. The referendum we're asking now is a self-determination referendum, a referendum for our people to speak again. You know that the agenda of French Cameroon has been to start completely prevent our people from being able to express themselves. And this has been the agenda since 1961. 1972, they cemented that by violating the constitution. The constitution, after they successfully violated the constitution, they now put a ban on the discussion of the form of the state. So there is a big difference between the referendum of 1972 and the referendum we are asking now. What we are asking is to restore the right of our people to freely express themselves once more, and by that determine their future, because we refuse to that. La République du Cameroun has changed our status as a partner in the joint venture that we entered into called Cameroon, by all it has been able to do. Let me put it that way. Thank you. Thank you for making it brief. Comrade Derek, give us your take again, the difference between what we saw in 1972 to what we are asking for today. Is it the same thing? Is it the same referendum? Oh, of course, no. Thank you, Mr. Everybody watching to understand the difference between these two, so they are not confused what we are asking for today. Because if you go by what happened in 1972, nobody will think that. Wow, that is a very important analysis that we just got from those our brave comrade and our Pa Dangam. It is very clear that from the conversation that we just had, the referendum in 1972 was a sham referendum. We all know that. That is why this time around, the people that are against referendum think that the referendum now will be the same or the type of one that will happen in 1972. It won't be the same. The referendum or people are asking now is the one that will be organized by the United Nations. The people of La République or the La République government or BIA will not have any hand there. We should understand that this has nothing to do with BIA or whatever. The people of Ambazonian will have their choice to make. This is their own decision. Then the international community will support it. Okay? This is the contrary to what happened in 1972, that we saw Aijo putting that question of we and yes, and our people were confused. So when we should understand that this referendum, we understand that it cannot hold without negotiation. So it's a two-way trick. La République has refused 2 negotiations. Now, those 2 negotiations, the one was in Switzerland, the other one was in Canada. They never showed up, or they claimed to not be engaged in the discussions. Now,
the discussion that we know, okay, that happened in Canada and Switzerland were all pre-talks. Switzerland accepted to mediate, Canada accepted to mediate in the talks, right? Now, why do you think La République do not want to show up? They do not want to show up because they are telling the international community that they can win the war militarily. Now, when you look at the crisis for the past 7 years, the international community have seen the resilience of the people of Ambazonian, and they believe that this crisis can take another 7 years. Then nothing will happen, okay? And the human rights abuses of the Cameroon military against the people of Ambazonian has been very clear. Most of the crimes and the atrocities committed by this military is very glaring, and the people of Ambazonia will have a say. This is another means to tell the people of Ambazonia that you have suffered, you have been in this crisis, they have killed your people, now you have your say. Do you think even if what comes next, you can still live in this kind of condition with these people who claim that you are one and indivisible? Okay, the international community don't want to put, because even these people who are claiming that they want negotiation, they don't want referendum, you think that when they go to the negotiation, what do you think will be the outcome of negotiation? The negotiation might end up in a referendum because it's a 50-50. Okay? It's a 50-50. So don't think that negotiation will only end on the table and they'll say, okay, you talk, La République talk, Ambazonia talk, La République talk. What are they talking? They are talking on what will best end the crisis. And it might still end in negotiation. The first referendum, there was a lot of nuances and what we call violations of the constitutions, right? Because that federation was not supposed to be abrogated. Okay, the form of state was not supposed to be abrogated. Most of those things were not supposed to be abrogated. So what happened in 1972? Aijo dissolved everything and okay, put everything under his one-party system and everything. Okay, but was that the agreement? And I know some people say there was no union or trade or yes, but when we look at those things, you can really tell, okay, our restoration is guaranteed, okay, but is our recognition guaranteed? So this referendum is the best and the most easiest path towards recognition, because anything that is referendum, no country can refuse, because it's the voice of the people. Okay, the voice of the people is what we want to put out there, and that is the future. Okay, where there will be no interference, there will be no okay, this is about the United Nations, the international community proposing something. Okay, it has nothing to do with La République coming to conduct